வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எந்த வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு திவாலி கிளாம் லுக் தான் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம சேனல்ல வீடியோ வருது. ஸோ சாரி, என்னால் வீடியோஸ் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண முடியல. இனி ரெகுலராக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் இருக்கு. ஸோ மறக்காம எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கேர் எல்லாம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ப்ரைமருக்காக இந்த ஹுடா பியூட்டியோட ப்ரைமர் எடுத்துக்கிறேன். இதை என்னோட கையில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, என்னுடைய சீக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஹெட், நோஸ், என்னுடைய சின் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். பிகாஸ் நம்மளுக்கு அண்டர் ஐ ஏரியா அண்ட் நம்மளுடைய நோஸ், நம்மளோட லிப்ஸை சுற்றி அண்ட் ஃபோர் ஹெட் இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரீஸ் ஆகும். சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வேர்க்கும். அந்த இடத்துல தான் ஆயில் செக்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே செட் பண்ணிக்கிறோம். நான் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். என்னோட அண்டர் ஐ ஏரியா ரொம்ப லைட்டாக தான் அப்ளை பண்ணுறேன், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அப்ளை பண்ணலை. எனக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்னோடய ஐயை நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஐயில் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லைட்டிங்ஸில் தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். லைட் செட்டப் பண்ணலை. ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லாவே பிரைட்டாக இருக்குது. ஸோ என்னுடைய லிப்ஸை சுற்றி போட்டுக்கிறேன். எலேகலோட ப்ரோ கன்சீலர் பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்து இதை நான் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னோட ட்ரான்சிஷனில் ஒரு நியூ ஷேப் தான் கொடுக்குறேன். ஒரு லைட்டாக ப்ரௌன் மாதிரியான ஒரு நியூ தான் கொடுக்குறேன் ட்ரான்சிஷனில். பியூட்டி கிளேஸோட கலர் ஸ்டுடியோன்ற இந்த ஐஷேடோ பேலட்டில் இந்த ஒரு டார்க்கர் ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை என்னோட க்ரீஸில் கொடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்டை டெபாசிட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, ஒரு ராயல் ப்ளூ மாதிரி, இந்த ப்ளூ எடுத்து நான் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்டட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரஷ் எடுத்து அந்த ப்ளூவில் டிப் பண்ணி என்னுடைய இன்னர் கார்னர் அண்ட் அவுட்டர் கார்னரில் நல்லாவே இந்த ப்ளூ தெரிகிற மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராடக்டை டெபாசிட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பிளெண்டரோட எட்ஜ் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்விஸ் பியூட்டி ஐஷேடோ பேலட்டில் இருக்க கோல்டன் ஷிம்மர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கோல்டன் ஷிம்மர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். செப்பரேட்டாக தெரியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக, கார்னர்ஸ் பிளெண்டடாக இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த ப்ளூவில் நான் டிப் பண்ணலை. ஆல்ரெடி இந்த ப்ரஷில் இருக்க ப்ராடக்டை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபவுண்டேஷனுக்காக லாக்மியோட 925 இந்த ப்ரைமர் ப்ளஸ் மேட் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ப்ரஷில் எக்ஸஸ் இருக்கிறத என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய காதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
அண்ட் என்னுடைய நெக்லையும் வந்து ப்ரெஷ்ஷில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் போடுறேன், எக்ஸ்ட்ராலாம் போடலை. ஒரு தடவை பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸஸ் இருக்க ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளண்டர்லேயே வந்து வந்துடும். ஹைலைட்டிங் கன்சிலர் அதே எல்ஏ கேர்ளோட ஹைலைட்டிங் கன்சிலர் எடுத்துக்கிறேன். அதே எல்ஏ கேர்லேருந்து கான்ட்ராஸ்ட் ஷேட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் க்ரீம் கான்டூர் தான் பண்ணுறேன், பிகாஸ் கிளாம் லுக்குன்றதுனால க்ரீம் கான்டூர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவுடர் கான்டூரும் பண்ண தான் போகிறேன். ஸோ கான்டூர் வந்து நான் நல்லாவே டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ க்ரீம் பேஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. செட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்சைட்டோட செட்டிங் பவுடர் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பவுடர் பஃபே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது பவுடர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. கான்டூர் பண்ணலையும் அந்த ஏரியா தவிர்த்து நம்ம ஹைலைட்டிங் அப்ளை பண்ணல அந்த ஏரியாஸில் வந்து பவுடர்ஸ் செட் பண்ணலாம். ஐஷேடோ பேலட்டில் இருக்க ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட ஸ்கின் ஷேடோட ஒரு ஷேட் டார்க்கராக இருக்க அந்த வார்ம் டோன் பவுடர் வச்சு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். க்ரீம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம செட் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஏடிஎஸோட ஐப்ரோ பென்சில் எடுத்து வந்து என்னோட ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். கன்சிலர் கொஞ்சம் கையில் எடுத்துக்கிறேன், ஹைலைட்டிங். அதே ப்ரெஷ்ஷை ப்ராடக்ட் எதுவும் இல்லாமல் இது பண்ணிவிட்டு நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐலைனருக்கு வந்து டார்க்கரோட ஐலைனர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் ஒன்று வந்து வாட்டர் லைன் என்னோட லோவர் ஐலைட்லையும் ஐலைனர் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஒரு ஷேட் எடுத்து ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஒரு ஷேட் எடுத்து ஹைலைட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ லிப்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணிடலாம். லிப்ஸ் வந்து ஒரு கிளாம் லுக்குன்றதுனால ரொம்ப டார்க்காக போக வேண்டாம் நினைக்கிறேன், பிகாஸ் ஐயே வந்து ரொம்ப போல்டாக இருக்குது. ஸோ லிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நியூடாக போகலாம். மார்ஸோட இந்த லிப் பென்சில் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் என்னோட லிப் வந்து லைன் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், லிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஆயிடுச்சு. இதோட வந்து நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களை வந்து பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளி டைமில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.